dawowa daga hutun don takaitaccen lokaci. Yanzu lokacin politics ya kai political discussion segment kenan. Tare da waton kusa da ni Honorable Umar Alhassan na nan Madina constituency MPP communicator ne. Honorable, ina kwana, iya garin ya komai da komai da godiya. Okay. Shekaran jiya na Baumiya ya ke ce mai media engagement in shi da media encounter ya meet the press in yes, so ina ta na san dai ka follow komai. Yes, so ka gamsu ko? Haka ne, wadan gamsuwa. To shi ranar Saturday na ka follow manifesto DC na? Ima na follow kadan. Ka ji tsoro? No, a menene abinda suke tsoron su yi sai da suka jira muka yi suka kofi suka kamar 11 na ko? Mene ban da kai ka fadi. Kuka ce kun share 11 su ma wai sun share? To wai fara fadi MPP. NDC kuma muna da wato Honorable Jibril Maestro Communication Officer na Yawaso North Constituency. Honorable Jibril Maestro, ina kwana? Wala mun gode ma Allah. Saturday na ga wani kaman kai daga wani ba. Why not? Kai. Yes, ban nan cikin urturin da kanshi with the radio gold. Shi kana waje. Wurin tintin na ya. Kana kazan tsarin na yayi very well because auditorium nan ya cika na waje na akwai wurin zama, akwai giant screen kuma akwai canopies. Okay. Very well organized. So it's like more or less like kana cikin ni. Because whatever is happening is like kana gani. Okay? So the arrangement organization now they were excellent. To be honest with you, they were excellent. Da shi ban sani ba, shi na ta ma yawan sai yake waje ne. No. Even some of the MPs. Okay. Even some of the one of the academics, intellectuals, they were not sooner engaged with the media. Oh, okay. You understand me? Oh, she did by young say yake waje. No. You say they can. We have intellectuals. We have okay. Magana issue because they can fara career kamam, who can fara ciwo kamam, kun scrap e-levy. I will come to that. Kuma yes, kuma kasan for the fact kamam. For the fact kamam, President Mahama, ya fara ciwo kamam. Yeah, chiri wannan 11. Wannan. We are going to talk about that. We'll go deep into it. Hey, but so I have like 3 pages on that. The 11 thing. Yes. Okay. So don't exhaust your. Hey, because zamu. Saboda shi ka fita waje sai ai afon ka je kan shi waje. Amma duka bai komi nan ganga. No, kazan Umar kazan da muke yin ga. Kazan da muke yin ga. Yeah. Gaskiya. Ghanaians su yi mind su. Okay? Because at least in that election, oh, the lokaci da aka baka lokaci sai ka ba bani ba yanzu ba fara amma introduction ba mu fara nace na tambaye ka ne kaje abin ga kaje wini ba nace na ga wani kaman kai daga wini ba and you said you were the one kana karkashi tent nace na tama tent na an ce yan sai yi no kace no akwai manya nace in kace yan sai na I don't understand ba no like yan like suke wajen Umar Umar yan chuwe shi so I'm saying amma kace akwai MPs akwai intellectuals nace kaman ba kowa ke chuwe na intellectuals sun amsa okay, that's all because no, even it's abinga ya wuce ma definition mu na oseye so wannan yanzu ba yau yeah kasan tebunga sometimes na we educate people that doesn't know because when now maybe you may think it's a communicator amma bai san abin da political party ya require ba you understand me because in ka duba
inside you only manifesto co campaign launch. You understand me? Akwa media stand. Okay? Akwa media stand. Yeah. Is that okay? Yeah. Oh, sama. No. Kuna kwa ukai kukau abengani na poizo na rawa da duwawu. Mamur ko yana rawa. Yana dariya. Guy, now you see Enough. Mahmoud. Sunday. Kunche kamang. Yeah. Before Muhammad consider debates. Yeah. Before Muhammad consider debates. Yeah. Baumia should first meet the press. Yeah. Which he did on Sunday. Yes. So are you considering the debates now? Let me say good morning to your viewers. No. My MP Honorable Jaja. No. Don't forget of my MP and my chairman Alaji Manafoka. The mutani of Ayawa soon off. No. Yeah. Hagani I can mukinga I can party muki. No. Is that okay? Or party kuma na the Kaida. Okay. Party na the Kaida because ni constituent executive member elected. I work under regional executive. Regional also work under national executive. Okay? Momuna the council of elders. Momuna leader and flag bearer of the party. Is that okay? His Excellency, the incoming president, inshallah, me gaskiya osadiye yo yeke yayi jumaura yayi, and I will demonstrate that this morning. I will demonstrate Kowe Ghana kama yes, this is the man we need to bring him to come and reset Ghana. Ghana ya scatter, ya bata, and Akufo-Addo the Baulaya. Baumia. Ankira she on that encounter. You see, Umar. There we go again. Umar. Why can't Mesa back at the fence can chicken head and Kakira having a sitting vice president, the Sunanshi. Honorable Jibe Mashu. Sunanshi. Mesa back at the one emotional intelligence to do that. Why? Not Baulaya. Why don't you have that emotional intelligence to do that? Baumia. What kind of having what is it Amir? Honorable Baumia. Amir. Kullu ana ga maka wanga magana Honorable Baumia. Amir. Kana jinko. Useless name calling now. He should stop. Or else you should stop him. Talk to him to stop that. Amir, gaskiya ka duba Baumia encounter with the media. Yeah. Ka duba. Na duba wasu ban duba duka ba. Dan tijo ka duba abin ga mutumin ka media encounter. Ya kure ba sunana kenan kira ka san sunana. Honorable. Ka san sunana kira da sunana in ba kai ka kira sunana barni. Honorable Jibril. Ka san Honorable Umar. Honorable Marco. Where ya duba na tambaye shi da. Sai nace kan ba. Do you know kuna da footage na? An tambaye people are saying that you are a liar. Yeah, and he answered. What did he say? What did he say? Well, one is normal like Baru. To in ce mai normal is she wanda ya aza tulun na yake is normal na kida ke zo nan ganna kai maika aike ka what is your problem? Are you let me educate you. Barin cow sense in you. You don't have sense. You lack emotional intelligence. Are you aware Kamako when the Skikiran John Dramani Mama incompetent? Is he incompetent? No, I'm asking you. Is he incompetent? Is John Dramani Mama incompetent? I don't do those Katam a very intelligent question. Is John Dramani Mama Katam a very intelligent question. Do you accept that? Katam a very intelligent question. Do you accept that? Oh, Yarunga. Nacheba, John Dramani Mama, I buy incompetent in Europe. Sercheba, Katam in Mbakansako. Very intelligent question. Konakaria. No. When I came when come wanga incompetent, okay? So when I came wanga kuma make career is a liar, okay? It's left with us to judge whether this man is incompetent or is a liar. If you are decent, and you have emotional intelligence, you don't do that. I don't do that. I'm very decent. For the first time.
ba kai wurin ba kura kai kana kasa ya ce da aka tambaye shi wai when you are in politics is part of the course in a sense there is not much you can do. That's why he tolerated people just for no reason. But he's not here himself. He's talking about himself. People for just no reason. He's talking about himself. But for their but own I'm here with you representing parochial reasons will insult you. G. Maganan Alhaji Bamudu Bawumia. When you are in politics, it's part of the course. In a sense, there's no much you can do. People just for no reason, but for their own parochial reasons, will insult you. But as long as it doesn't stop me from doing what I want to do for the people of Ghana, I will not be perturbed, he said. But Anta Beshi kama ana zagin ka. Ana zagin. Shece kama shece politics. Yes. Yace politics. In politics ne kowa ya ga ma abin da ya ga dama. Very well. Ka understand. In front of the man. Ama the point here is that abin da wani ya ga dama doesn't mean that it's right. You don't want to be decent. Ko ba gane magana da ke faduwa ba wani abu. The fact that kowa ya ga ma abin da ya ga dama doesn't mean say abin da mishi ya ga ma is right. That's the point here. Ko ba gane magana na ba. Now, Amir Bawumia. Because as a leader, he needs to be tolerant. Very well. Can understand. Very well. Likewise, Mahama, all of them needs to be very tolerant of some of these issues. I don't do those can understand that. Oh, but the fact that your mind is not giving you that allowance. The fact that they need to be tolerant, the fact that yakamata me shi tolerant, can understand that. Yes. Oh, come on, kende kake yanzu hakan ga. You have to be tolerant. Very well. Yeah, but it doesn't mean say yakamata wani. The fact that you are tolerant, when you touch it, the insult on you. So Bawumia. No. Are you okay with me calling him Bawumia? Are you okay with that? That is his name. Exactly. Are you okay? No. I mean, this is Kaga one that said the tomato, me say the tomatoes, me say the doku, me say the kinky. The kunu ki sayarwa. Yes. One ya abinga ya qualify irin aikin yake yi da abin da ake ce mai ko wanga kuma aikin shi ne vice president isa in ma ka ce mai vice president ko kuwa ka ce mai Bawumia. Okay, kuma vice president da ya keep on yana ma mutane kariya aka mai ntosu na kuma zai yi kariya amma ba ce mai kariya ana ce mai ntosu saboda me yanzu aka shi Bawumia mun aje shi muna biya su kudi o na mai ntosu mai kariya me dokunu me kariya me vice president me kariya is that okay? Let's move on so that we can start. I mean, you know very well Kamam Kowaya San is a public knowledge. Bawumia killed Joe Mahama incompetent Mahama. Is that okay? Describing him which you can get ya bayana cho kamba I say she is super incompetent and a liar. There's nothing like that in the lexicon of Ghanaians. They know that. Because you say Amiri, you Batum NDC manifesto. The Mahmoud Bawumia engaged into media. Is that okay? Saboda na digression because of Yenda Mokafara Batum Mahmoud Bawumia. So should I go to NDC or should I start with that man? I think we are done with the NDC. When NDC are just being topic. Okay. So clearly, Koya San, who is incompetent and who is a liar. You see, Ghanaians see minding because I mean, the market is studio for some months now. Okay, Muta soon come the kind of people that we are. So some Umar soon send me. Okay. So some indecency, your language and your attitude. All right, so Barry Mufara, our first topic, Honorable Jibril Mashtu, thank you. Barry Mufara, the first topic, Barry Mufara, the Honorable Omar. Daga cikin engagement in da Bawumia yayi da Vice President yayi da media, ina gani an tambaye shi maganganu da dama. Daga cikin maganganu da yake kai batun unfulfilled promises ya ce wai I'm only the vice president not the president ya ba da misali kamar
idan wai lokacin Mahama ya zama president, and even wannan ma bai ya fulfill promises shi duka, ta haka ma ne yake nema a bashi dama kuma ya zo ya zama shugaba. Ya ba da wasu figures na promises da suka fulfill. Now daga cikin promises ga ina son mu duba batun e-levy da sauransu. Aka ce mai kamar ka yi batun e-levy, kamar in ka zo ka share e-levy sai ya ce to in ya aikata wannan, in aka yi shi yanzu, in ya zo wani aiki zai yi daga cikin maganganunsu. To wannan magana dai ina gani tun jiya yana yawo sosai batun abin nan. Wasu sun yi rayi da baumiya, wasu kuma ba su yi rayi da baumiya. To ina gani kamar tun da dai ka zama communicator, ka ka warware mana wannan magana na ainihin baumiya da ya yi na batun taxes nan. Taxes nan kamo abin ga kan e-levy kawai. Na na fara da ta da gaisuwa na zuwa da constituency executives na abin da ya kama tun chairman har zuwa na karshe da da yan wana polling station executives. Sannan Mr. Robert Lamte yake hukunkom da PC mu kenan, Allah ya da incoming MP of Madina constituency. Sannan na karshe na gaida maluma na Madina West, inda ya kama tun kan shugabansu tun kan shugabansu malam Sheikh Salman da su Sheikh Idris Saddam kenan, da su malam Abu da sauran manyan maluman na Madina West duka baki daya. Bayan haka kai batun kaga abin media engagement in vice president da flag bearer kuma na NPP this weekend. Na jin kayatattun abin gani ya yi kyau ko bai kyau ba ka duba ba? Na duba. Yes. To any level-headed and very salient mind, ya je daidai yadda mutane sun ba irin nasu nan ba ne, su nasu sponsored questions ne, an advanced questions ne, kaza. Wanga, this is extempore questions coming from the journalists themselves. I think the NDC are also saying the same thing. Come on, Nakukuma is sponsored questions. No, it's never like that. So how do you know their own is sponsored questions? Kai baka abin media abin ya sunan shi social media. I got footages of some journalists that were saying that their names were rejected when it was presented. Definitely you can't. And the NPP are saying that in Baakaba, where you have to do such an exercise, you are limited by time and everything. In some cases, my space. Okay. And all those things. So that's why the thing has to be regulated in a certain way, but not the questions or the abinda ainihin abinda za su faɗi ko za su tambayoyin da za su yi. No, no one tampered with that. So wannan ba gaskiya bane. Batun tambayoyin na no one tampered. But for tambayoyin NDC na an tamper ko. Wannan abin ga ta kana da labari social media ka ga yanda aka yi. But the questions da nike tambaya ne. The first question, very fundamental. No. The vice president, who happens to be the flag bearer of NPP, is he a vice president of? He's a vice president. True or false? True. Yes. Yanzu ga da kace true ga. Budgets and government programs
stand in the name of who? The President or vice president? The president. Good. Another fundamental question. So, if these questions, all these two fundamental questions are true, Bamia was right in saying that if he cancels the e-levy, he wouldn't have a message. It doesn't. Yeah, make allusions to Kamala Harris and all those things. He's just in the same situation with her. Biden yes okay, Tazama flag bearer. But as all the decision, me say but as ta doki abin gansu na the Democrats programs so tace wholesale gashi na tunda sai shi ke kai kaza. Amma she came out with her own vision. Ta zo da ita na ta rayi tsari shirye-shiryen mulkinta ta zo da shi yanda za ta inda aka bata wannan sarari o dama yanda za ta mulkin America. In a similar fashion, similar situation wani abin gaba mai yake ciki. Yau in kaje ka doki wani abin da bai je daidai ba ko in ya ce ya yi kaza ka ce ai yana wurin tunda ya yi ba gaska ba ka san two things ne, ida makirci kake yi ko ko baka san abin da kake ciki ba. Don dai ka san issues of governance, ka san kamar ba vice president ke call it, he may have his views on certain issues or ko state issues ko governance issues, but ba duka zai yayi ba. Abin da zai faɗi duka at best, whether as a chairman of the economic management team or is purely advisory. Purely advisory ne wannan shawara kawai zai shawara ne. Shawara ko abin da ke shawara an so a doki an so a yi watsi da shi ko dai okay haka ne. To shi in ba mu ya ce shi vice to bari mu duba the other side. John Mahama was vice president like Bamiya yanzu some time ago, and later he became what? After the demise of late Professor Mills, he became president for 4 years, for more than even 4 years. It's a later part of the Mulkin having Jonathan Mills. Allah Krayeshi send the mama continue. Come about 6 months ago. Tukunezu aka elected another 4 years. Yeah. So abene ne John Mama yake son ya yi da mulki yanzu ga da wannan lokaci bai yayi. So shi na shi abin da zai yi duka ya yi mun gani. Amma in ba mu ya ce ya yi kaza. Shi bai ta zama president ba. He is still a vice president. Shi ce in dai aka ba shi wannan dama ya zo ya rike ragaman mulki, na yi kaza menene? Shi dai abu biyu ne na ga maka, either you don't understand or you are being mischievous. Two things ne. So abin an san da ya bayar daga media encounter game da wanga tambaya da aka mishi daidai ne, perfect. Okay, thank you. Honorable Jibril Maestro. Yeah. Honorable man, we answer the Baumia Yabayar in that regard is perfect daily because Sarki Goma Zamani Goma. Eche Sarki Goma Zamani Goma, new king, new law. Yes. Vice president is not the same. Well, na takaita maganar shi. I hope maganar duka kenan, maganar shi duka da ka ce min lokaci na shine kace na takaita maganar ka kenan na jefa mai na takaita maganar na jefa mai new law Sarki Goma zamani America san kaman a sunan shi mani wanda suke organize Mahmud Bawumia ba su mai kokari, to be honest with you. Speak to the issue. It's not America fadi ma dan tijo nga kama da yake magana na shuru nde bai ne dukuru kace ba su taimaka mai abin da yayi sakarin jiyan nan
daga Kempiski. Yes. Ya embarrass kanshi. Asin manganu da yayi. American Constitution ya ba vice president one role you play. He is the head of economic thing. Go back everybody. Okay. Kampanza. She explain yace way is purely advice. No kasa sai mutumi na ba mu yace maka duba sama ka duba kasa o. Yace ma duba kasa ba magana ba mu yana kai ba magana rabo mun nake. Nace purely advice. Beya shi bai san constitution bane. Kamar ya kai sani. Amiri. Na. To banda shawara mai kuma zai yi. Ba shawara zai. Constitution ya ba vice president power. Should be head of the economic management. Koba constitution man. Constitution ya ba shi wani karfi kamar is a chairman of council of police is a chairman of police council. No. Koba kana mani. Wurin yana nan dai ni. Yana cin yana shan. To in ba saboda Amiri, in ba saboda zukanci ba. Vice President Mahmudu Alhaji Baumiyako, you are happy with that? Alhaji Dr. Mahmudu Baumia. Ko? No. Bai san kaman Vice President na just advisory money. Lokacin da yake opposition nan, wannan lokacin da zukanci ya kama kanshi ko bai sani ba. Ya zana ma emisata 177 question wai answer. Ko ba kana mani? Lokacin nan yana kona. Lokacin bai sani ba ko ya zama zuku ko lokacin bai sani ba. To kana nufi ya kamata ya san kamar emisata kuma shawara kawai yake ba. Sai kan sometimes ba in baka san mutuwa baka duba da kwana o. Okay. Mahmud Baumiya Alhaji Doctor ko? Yeah. Ba mai gaskiya bane. Ba so use turanci liar. No. Wannan kujin bar use amma ba mai gaskiya bane. Kuma mai yaudarici ni. This is more diplomatic. Yes. Mai yaudara ni. Kuma yana rena mutane. Kai kana fara mu yanzu akan ga vice president duka you just give there to give advice ko? Amma lokacin kike opposition na. Kana nufin reni hankali. Yes. Ba dai reni mutane, reni hankali. Yes, hankalin yana so ya reni hankalin mu. Saboda yana gan kamar muna mutane da muke mantuwa. Ya ce ba gane kamar ba vice president Emishata 177 question wai ya answer. Ya mantar wannan lokacin nan menene wannan? Amir. Da aka tambaye shi kamar mutane na cewa kamar kai mai karya ne. Ban so use English word liar. Sai ce amma at least shi Mahmudu mun kai kotu no we at least ba ce mun kamar ni medra ni kamar yadda ake ce boss na ba ce mun ni drug dealer bane ko ba ce mun ni government official one bane at least ni na ya yi sauki kenan Mahmudu mun kai kotu ba wai ni ke fadi ba you can play back we at least ba ce mun ni kamar ni medra bane ko drug dealer bane kamar yadda ake ce boss na ji magana da yake yi cikin mutane ji magana da Mahmud yake yi cikin mutane is not embarrassment wani karin magana ne magana shi you can also understand it from a different angle yes see when I said it's just an embarrassment it's a kind of come your boss is medra and a drug dealer wani karin magana kenan bayan wannan me yasa mutane ke ce kamar mutumin ga mai karya ne kar mu yare da shi Mahmud Baume ya zauna a Sampa in 2020 ya ce ma mutanen Ghana kaman ba mun gina Balugu Dam what people say mun gina that is our signature project abin kana gina ko wato Nkrumah za yi wannan dam na an kasa yi Mahmud Baume o the same Mahmud Baume ya ce muna in 2024 kuma wai yanzu za yi akan an riga an ba da kudi $11 billion according to Auditor General report you can cross check Public Account Committee ma in Parliament Park sun wannan sitting na an biya $11 million akan ba komi minority sun je wurin na ba komi Mahmud Baumiya kenan amirin mutum 2020 ya ce mun kamar ayi 2024 wai yanzu ayi me za ce mai it's in the pipeline the same Mahmud Baumiya yace mutane gane kama if fundamentals are weak the exchange rate will expose you Mahmud kenan
lokacin nan dollar is 1 to 4 cedi dollar lokacin nan. It is only MPP communicators da Mahmoud Bawumia shine abinga fudu ya fi abinga 4 cities 50 cities better than 4. It's only Mahmoud Bawumia that mutane communicated. Sai ke still the same. Isa kana kama mutane da suka kawo shi wurin nan sun kawo su zo search kunya ni kudi ani. I mean India na ba da 1 cedi. Na ba da abinga ya suna shi 4 cities some $1. Yanzu na ba da 1 cedi. Sai in samu $15. Wani cikin yafi. Kaje lokacin da ma 4 cedi kaje yayi yawa ni na san komi bari zo aku faru wace shi bai san economics ba. Amma ya ja doko kani kuma lokacin da Mahmoud ba party member bane. Isa wanda ya ce muna lokacin nan kamar abin 4 cedi bai da kyau na yanzu mun je 15 cedi. Me za ce mai kariya ko mai gaskiya. Under President Mahama, the whole gallon of fuel, it is 14 cedi. According to Mahmoud Bawumia Mawu, because she figures in sometimes in a concoct, in a fabricate, but master have been a kisamba. When you go to your filling station, you're talking liter is around 14 to 15. I'm not going to if you can take a liter at 13 cedi. 1 liter. I'm looking at President Mahama, the whole gallon was 14 cedi. Where be you? It's a chairman make a make career can young mutani career. Ya chairman muna come there's no way in the MVP will come power. You see sometimes about Amiri, we take it from who said it to. Come on, all the videos and voices duka. Come on, Amir, ya chairman mutani Ghana come ba. We look at you now, look at you buy one doom soba. Look at you buy doom soba. When it's in the cool journalist, we go to Tama in a poya back with table. Look at you minini, and other in. I'm Mahmoud Bawumia. Me can't get me come back. Look at you by doom soba. He said it. The previous in the shots na NDC ya isaw she na MPP ya guntu. And we have everything that we come to doom so because President Mahama has end doom so. Muna the video now. He's on the camp Peace FM. Join news. He came come whether he end it, he brought it. Come on, it's a legacy problem from 80s to 2000 and come to 90s. Duka. I like. Thank you so much. I do so. I'm a quite deal. All right. I quite deal, but seriously. Oh, I mean, baby, because you're talking. What did the defend my baby? The magana say because go where again? Ya san kama mutuminga. It doesn't have any credibility. The credibility. Nam, ya yi batun constitution ya ba president dama vice president rather iko kaman zama head abin economic management team. Shine be understand abin nan shawarar abin ganda deliberation da za su yi duka muhawarar da za su yi game da economy duka da abin ga wannan abin ga it's like a committee duka shawara ne za a zo da shi gaban shi ke da ainihin hurumi ya ce a yi kaza ko a yi kada a yi kaza ko ba haka ba ne don shi yes constitution na ba da wannan adama amma constitution bai ce vice president ya lord over the abin ga ya tilasta ma abin ga president shi abin da aka kawo duka from economic management team a doki aiki da shi ko dai ba haka ba so that is wannan kuma ya kata wato shi zai ba shugaba shawara ne shugaba ya ga dama ya doka sunan shi shawara okay shawara kuma kamar yadda muka sani imma aiki da shi ko aki so in this case imi sai na ba shugaba shawara shugaba ya ki doka ina so maganan da yake faɗi ne yake cewa he is the economic management don shi doki laifin a ga laifinsa a ga laifinsa ba haka da bane okay sannan ya batun JDM ya batun abin ga batun ganiyan so da abin ga yana son rena hankalin mutane ko hankalin mutane JDM ya fito karara ya gaya ma mutane kamar John Dramani Mahama kenan former president ya ce Ghanaians rather have a short memory on na okay ka je mai JDM ne am okay shi ma ya ce ba ki mai JM ka yi wahala ka ce ya shi bai da wani problem ba kai za ka faɗi ba I'm very decent I know what to say I'm very decent ni ba kaman kai ba I have emotional intelligence in the midst of this I don't lose my head ka damu kaman maybe na damu da no ban damu da kai ba mai JM ko JDM ban damu da kai ba saboda ina ban bin rough road I'm very happy
JDM. Abin da nake so kai ka kawo mai president ko former president. I'm very decent. I'm very decent in my thought and have emotional intelligence. So I call no respect abin. So honorable JDM. Batun da yace wai muna da short memory. Is rather su shugaban Ghana na da sofin shugaban kasa da yanzu ga yake flag bearer su shi ya fadi wanga magana don shi ke wannan tunani kamar Ghanaians have short memories kuma ba haka nan bane wato shi ne mai reni hankali to haka ne batun da ba mu ce kamar shi ya gode ma Allah ma ba ce mishi kaza shi kaza ne ko kaza bane wannan bai gwada yana abin ga yana ya raina boston shi ne ko na ba a'a yana gwada gravity of abin da Ghanaians some Ghanaians ko opponents of Nanado suka fadi game da shi ba abin da yana ba da misali ne kamar shi yau in wani ya kira shi haka shi mai karya ne kamar yadda kake cewa kaza shi bai kai ma kana cikin masu fadin nan haka yan di suke fadi kai ma kana ciki na gudu hujja na fara dalili ba batun hujjan ka ko abin ga hujja dai na ka ci ka goshi ma kana fi da hujja no abin da farkar gudu yan gane su ko ya sani bari magana na ko ka bari magana na ko yanzu kana ce mun bai magana ina nike kace so cikin saboda shi zo cikin ban kira ka ba ina refer to kai okay so gwada the west is rather showing the west things that have been said about his boss amma duka shi yayi me ya hadiye yayi ya abin ga karshe sun ce yayi kaza bai ya zama president kaza ya zo ya zama president don shi abin da ba mu yake fadi kenan ba wai yana fadi ne denigrate boss shi kowa na no kana nufi yana fadin west wai an gaya west things about his boss amma duka to prevent him from being present yes but duka Allah ya riga kaddara ya zama haka nan ne don shi ko an ce mai makaryaci ba don shi in that context yake wannan magana okay that is it now ya yi batun fundamentals of Ghanaian economy now be changed much ba since the days of Gadisberg. They change much, but that's why we have the problem of this thing, currency, instability of this thing, our currency. Okay. It has not changed. Meaning it has not changed. It's about the export, mainly or largely about the export of what? Raw commodities. No. How can I? We build that capacity to add value to our products from our raw materials. No. So, wannan magana nan is still true to even today. So, he's an economist. Not times the wanga. He's an economist. Par excellence. There's no doubt about that. Kana batun figures menene? Dr. Bamia he's an economist. He's very comfortable with figures. Si bazuku bane. And for heaven's sake, it's about data, so it has to do with figures. So there will be a question about that. Abinga is very competent. Okay. So this time, all right. Kaka finish right on time. Yes, I'm also coming to. Okay, so Rebata, then we move to the next topic, please. There is our outdoor running mate. No. Abinga na put Kumasi. No. Kaji President Akufo-Addo ya yon magana. She kamam inda yake nga Mahmud ba mu ne bar yake inda yake nga. You see sometimes but come so biyu na duka don ba kan ba san cika abin da suke ba so biyu na duka. Inda abin ga so hon yayi magana she abin ga Mahmud kuma yazo yayi magana daban. Kaman ba san cikin abin da suke ba. Ko ga mutanen Ghana cewa kaman ba na zan kawo ba mu yazo ya bar komi yayi kyau. Aka Akufo-Addo ce mu ne wai shi bai san kuma cikin economy ba
zan kawo oh kire ke magana shi yanku ba ka yi wato zai kawo shi ya bashi shawara for heaven's sake sai oh amir kafar tams ya kai ina na ba shi wuta ina ba shi heat sai bai yawa he has a first degree in oh sai daga ce kamar ba shi yana third class in economics third class ya samu he said it this is a public knowledge you see don't embarrass yourself kaka no don't embarrass yourself you see Amir, you give me my time. So dai kawo shi ne ya ringa bashi shawara. Na economy na tattalin arziki gana. Akufado ya fadi ba ni na fadi ba. Shine honorable ke ce kaman shawara dai ana bayar. In aka bayar, it's up to wanda aka bashi shawara ya dauka ko kuwa yayi wasi da shi. Sai nace kan ba Amir ina amfani ka kawo mutum for good. Kai da kun fara tafiya kuma 16 years kiga. No. Kuma ka bari kowa ya san kaman ba komai kai yin duka shine. Ya faɗi bai na jama'a sometimes you see sometimes ba ni na deduce ina quote from mutanen ka ne ba batun ba kai ba wanda suka aiko ka batun su ne ke yi kai ba ka don sai su aiko ka ni ko ka zuka yi ka mess up masu ba ruwan su no amma abinda Amir ku kuna da su suka aiko ka na su suke faɗi wai an kawo Mahmud ne zai taimaka sa ne arziki wai goni ne okay it's a champion man Albert said economic whiskey. You understand me? Messiah da ya zo. Ba gwani bane. Oh, gwani ne from 4 city came with 16 city. Gwani kenan. Where fundamentals now has always been like that. Lokaci, you see? Oh, sama. Isa lokacin da ke maganar nan. Bai saka ba aka yake ba. You see President Mahama. Maestro, he doesn't not just space. Amiri. For one look at Amiri. Manya na fodo kan ba. Wai ka gan dan wanka James na. Ko ne ba. Ba za ka dibo ba. Ka sare na ka. Lokacin yake opposition lokacin nan ma me yake cikin bai da wannan hankali lokacin nan. Wanda fata mai za week they send you who supposed to is it not true or not sai aka ce kamar in na zo oh saman kuri when I come there will be a jobs that guy nan ku buru ba sai da cewa Amir in actual fact abin da yi encounter now it's an embarrassment because the second service ya gwada kamar under President Mahama. Oh, but Yakira, how many jobs my soon create? 2.2 something million jobs. Yeah. Why you don't agree? You don't agree? Just statistical service. Because in statistical service, but I agree. You go to Senate, they say different. You go to even Minister of Labor, Ignatius. Even some create jobs more than 5 million. Ignatius Bafo Minister da yeke labor ya someone non statistics na. Ama Mahmoud usually check about 2.3. She minister che now. 5 something. I'll still get the figures. So it means Vice President Amaragi shike na. Somebody be such cabinet ke ba. So it means that Yafi Hakana. Even the minister and vice president therefore, and president like you are giving the vice president the figures kuntu kuruku abinga mutumu kungane when that coalition the finance minister Ken vice Ignatius Akufado soon oh someone could remember soon about the figures on unemployment Umori Jina you should take note you are too indecent I'm telling you change it's like Amire kowa na about the abinga figures dependable on job abinga creation duba under President Mahama we have 8% unemployment rate and the abinga Baumia Akufado it is 14 point something and that is on record so these are economic indices. Quite intricacies about these things. Koshi Mahmoud Marana na admit on that. Come on. Job having a job. No, is it not a fact? It's fact. No matter it's a back a you are not decent. You are not decent. How many jobs you create? You are not decent. The population be decent. The youth are coming up. Be decent.
in ka fara go da left in ka na ba ka decent kai ne ya sunan shi kai ne indecent ne ke magana sai kana so ka zo ciki so ina ta fat amiri abinda yaje second year na muna da people like Kamte Smart and Johnny Hughes and other people that even apply suka reject us. Media engagement, you allow everybody to come. Is that okay? When you make sure come in that you can role by role. Oh, and do first in agenda, kaza kaza. Even your time you can exceed your time because you want to exhaust all the questions. So what this man is doing? Oh no, but I can't thank you about that. I can interrupt now. So in actual fact, I've been a GN now. Be the clue. It has not prepared because of again come now. So I've been the compare the President John Dramani Mama His Excellency. People are seeing it. So frankly, could you go and follow come back? Why two of them get embarrassed? You understand me? Because who didn't know the case? Kunche be yeah, expose can because people even ask you, because I'm the come back, but killing of Mutani 18 now. We will not be Seniba. He's not going to check. Chairman of Castle of Police. We be Seniba is not going to check. Come on, there's a report. Look at the police on. I could report on that. What am I going to be Seniba? I beg some lad I ain't yet them base come back. Vice President. I call student Mudesuke UK. Ba BM Batum abinga scholarship abin kudin Anza chorus what some farmer sumber hostels na. Where is it Tambaya? Look at this man. Where is the Vice President of the Republic? Number 2 gentleman. Where is it Tambaya? Kazan abinga sunashi mutuminka Umar Sanda. Yache kamba abinga yang akuntanka hu. Suka che kama suka je sumor suna kolin su ko iskar su register su ba gani bani. Fulanawa. Kasan the same question man tambaye President Mahama. Sai ce kamar mutanen da suke akarin nan jahilai da ba su sani bane. Even from Kurma. Kaje ka wanda suka je Third World War. Wani abu Mosi, wani abu kaza, wani abu kaza. Sai kuma yake kuma ko wanda ke Ghana ga aka karbi independence ko ya zama Ghanaians. Akwai Fulani before even in Gold Coast ko ba kana mani. Saka ta mai question ga wanga simple question da even class 1 person even dia kama ya answer question ga kace kaman ba yes aka ce kaman ba ko wani ne yake Ghana ga before independence Ghanaian ne saboda in kaje su suka je yaki sai I will try when they come I will try I will look at it this guy is serious at all. Well, he said he will look at it. We must think about constitution, even in Anakuruma. You see, sometimes by life, when he could go, that wouldn't want to go. No. Where are Duba? Where when he comes, he will look at it. I've been an come from independence. One day he would have fishing. No, you see, now go to look at it. So, yeah, embarrassed. The killing of 8 people. Yes. Why? Who killed those people? Why can't you honor 8 people? I believe he's making reference to the 8 people who died during the course of the election. No. These people died from the various places and all those, from certain happenings and all those things. Why cashes? Why loki abinga commande any the gangana target? Who are they? Who are the 8 people? What is their identity? Where do they belong politically? No. Yes, it doesn't matter. Take notes, go. It doesn't matter. They are Ghanaians. For me, fundamentally, they are Ghanaians. Okay. I wish that not a single soul. Zero saransa. Ko akifa gudama ba zai yanka ba. Ba zai fita ba. Haka. Ba za gunta ko akifan wani ba. Haka ne. Yeah. Amma circumstances. It's a level of our development. With time, nde mudu kamuka yi decent. In our sayings and our conduct, there will be a time Wanga Duka will be the team of Thank you so much. So the Fulani ko menene citizenship. Citizenship is a question of law. It's a matter of law. Kuwa sani. When lokacin Nkrumah ya ce kaza don shi wanda kowa ya zama yes wannan bai gwada cewa wannan Fulani ko kabilun nan da ya fadi wanda suke nan wannan lokaci kenan wannan bai gwada cewa in daga baya wani ya zo ta kan wani barauniyar hanya ko wani abin ga ya zo shiga wannan ya shiga ciki kenan ba no law doesn't work that way so wannan ka gane
don't be oblivious of that. All right, thank you. Okay. Can I point to that? Can clarify before JK Kasa, if you are not prepared and you are desperate, can you want to can you flop? You understand me? Come on, oh, some Kai Magana. It is not true. Kai Magana. The thing has been successful, and he was very confident and well prepared, very eloquent than JDM. Oh, Kai Magana, back so Magana. Is that like a time no? So I mean, she yabar muka sanchi wakamam. In this Anzo Sani as Ghana Dukabakidea. She ni wanda zai ya gyara mana gari. According to President Akufo. Yace Mahmoud Dr. Alhaji Baumia. Shi zai zo yi mana komi assassin disaster. Under President Mahmoud Baumia, I mean Vice President Mahmoud Baumia. Yanzu aka ga debt mu. Na farko Allah ya ce ya shoot. President Mahama wanda ba economist bo. Ya bari ma 122 billion. Yanzu sa mu almost 700 billion. Thank you. Wanga zuku economy. Cikin maganar shi nan da zaka yi abin gato. Ina ga wannan maganar shi nan da ban sa. Wannan maganar shi na ba hankali ciki saboda bai san abin da ina stick to battle of the bari in karanta masa na tamashe cikin maganar shi. No, maganar shi nan ba da mutum. Okay. So let me read the messages and then we talk about it next abinga inshallah. Probably mu ya muduba cikin manifesto NDC nan wani mu discuss wannan inshallah. Wanda ce inshallah God will never allow this to happen in Ghana. A visionless and disrespectful gang cannot rule Ghana again. #choose integrity and affordability life. Bow digital and how comes in for Ghanaians. Children's brighter future. May Almighty Allah have mercy on all of us. Me, Madam Hungry Lion from Kasua. Yeah. Tunde de kaga how comes in Kasua. We have to Kasua. Anyways. Thank you so much for your message from Kasua. Good morning, Amir. In 2016, Dr. Baumia and the NPP used unpalatable words against President Mahama. As an NPP communicator, what did you say at that time? Today, Ghanaians have now seen that you cannot judge between President Mahama and Baumia. Amir, how can a vice presidential candidate be sleeping when his boss, Baumia, is engaging the media? I'm not getting it. How can a vice presidential... Okay. At that time, yeah, okay, during the... It's not a vice president. Okay, the running mates, that guy. Okay. When Bob is engaging the media. Ya gaji mana. Aba ai kwana shi na sata mutum. That guy. Ndiya Hausawa, wai kwana na daukan mutum ko ya tsata ka. Isa shi baka da baka kace kamar ban kwana. Shi bai kwana wurin abin gansu ba. Wurin abin gansu. Because it's so boring that he slept. He just left himself. So sometimes na ga an ce wai wani babban mutum na kwana. Ko hutu ba ma muna ji muna mai kwana. Wanga transparent abin ga yake sa ba. Ya sa bakin na shi kwana. Kwana mu ma shi na kariya. Da na gashi nace guy ga gaji. Ya gaji kwana ne. Wannan is normal. Me for me I don't relate. That's why I describe this as nitpicking. So when you begin to when his boss is engaging the media, Amir, I'm not sure that the MPP communicator in your studio understands what he himself is talking about. It's not educating with the viewers. Kudos to my show. Chairman Olabode Williams. Okay. Olabode, I like you. I can. Good morning, Amir. Please tell the MPP man to stop fighting and educate people to understand that they are flag bearer. No, I can't read that. No. I choose to read one in a case. So and no. Good morning, Amir. Ask the NDC guy to tell us what measures are the NDC going to put in place to change the dollar, and the fuel prices that he is talking about. Awal Mohammed from Iowa East. We kagaya the mechanisms that the NDC is going to in the manifesto. Wa shi yasa na ce maka kai kana ma kana yarda Mahmud Baumia wanga mutum da yake karyan ga
he has more integrity. One in a worst case scenario under this government, the NDC his integrity is intact. This guy. Salam alaikum. Nice position. In a worst case scenario under these governments, the NDC and John for this expedition Mahama cannot be an option for Ghanaians. Okay. Good morning, Amir. Ask the NDC guy to tell us what measures. Okay, I think I've read that already. Awal Mohammed, Ayawa, so is Kagani Awal Mohammed go? Honorable. Honorable Awal. Na Ayawa, so is skin. Chena Ayawa, so is, and it's also an MPP communicator, actually. Good morning, Amir. The finance minister Ken Oforiatta was not sacked, was replaced by Honorable Aminu Anta. For the sake of your viewers, by our Muhammad. Yeah, thank you so much for that clarification. I think Honorable way Bakure Shiba and reshuffling. Naka reshuffling na she aka dakatar da shi shaka kawo deputy shi Honorable Amin Anta Adam. But you know the circumstances in the urban secretary should go. Amma lokacin an yi demonstration duka ma kamar ya ba su sha masu from MPP MP so but the record is that an reshuffling ba kore shi ba ka san koriya yi no duka ina da legal implication ko wurin aiki aka terminate abin ga Amir in actual fact it's just an appointee aya sacking ya ake kira wannan ba wani legal abin ga implication kaza government appointee as a minister appointing ka president appointing aya sacking ka wannan dai shi yasa da ce ka san ko government ya kore ka wannan dai kan ina kore ka wannan amma na kenin na like a ka'idance ba kore shi ba an hutar da shi wallahi kai ina son ka sani kai you are a toddler baka san wannan ba ina kana rarrafe all right ina sani sai kake dan tijo na bari mu bude phone line 055360 0553603010 bari mu pick some few calls and then we talk about our next topic in hello assalamu alaikum 0553603010 don Allah idan ka kira honorables idan ka kira ka rage volume TV ka she mu yi magana sa'an nan kuma ka kawo mana facts hello assalamu alaikum wa alaikum salam na kun lafiya lo me gida ya komai na lafiya la komai na lafiya masha Allah sunan ka da inda kake kira na'am abin da ke son fadi ne sunan ka da inda kake kira yankuri na komai lafiya lau na'am ina jin kan shi cikin Muhammad Gali ke magana na'am muna sauraron ka unfortunately call ya drop because muna samu feedback from TV shi in ka kira shekar rage volume TV ka try dai ka duba ko ka kira kuma ba in ka kira shekar rage volume TV ka hello assalamu alaikum wa alaikum salam na me gida ina kwana na fita jikin TV ba ni kusa da TV great to yayi kyau kace sunanka na kace sunanka na wow sunana Muhammad Gali na muna sauraron ka 0553683010 0553683010 idan ka kira shekar rage volume TV ka kai hankuri ka kira ka ba mu facts da figures ba mu son attacks ba za mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkanku da waraka barka kare Allah ya kiyaye ki ni ne Ajiya Kande Jamila ni ma fofowa Ajiya Kande Jamila ina gaida masu all right Allah ya kiyaye mu da mamman inda yake duka amin ba yana tambaya wai maganar da ba maganar John Mama wa yake ya fadi ina so in tambaye shi
kafin shi ya yi vice president why vice president garin ga farko ya kara ya yi president ya yi assembly ma shi ya gwada min shi ayyukan gani da saboda Allah ka ce wai kai zaka zo ka ba samaru na aiki yau aiki mutane ke da huwa kula su aiki sai ya ce shi ya so aikin nan ya komo back ya bar su yi aiki sai ta wani yasa ya sa baki shi kasan nan sayar ma yanki ina so ta ba wani kasan nan sayar ma wani ai da ko ya ce shi ne ko shi driver ni ba sani ba muna so mu ga mishi ba wani magana zai ma mutane kasan ga domin president shi ke kan fawa kuma na ne ya bar mutu kamar shi ke ba shi advice mugun advice shi ke ba shi yau shi wani abu zai zo ya makasan ga da ya ce shi ya boye na shi ya zo sai an kari bai vote ba bawo miya ya gane ba wai kuma ba wai wuki ba ni ba vote ba bawo miya mugun mutum makaryaci. All right, Hajiya, Mungode, but the issue of the issue of batun I think has to do with the financial being and the batun. It's issues in it. Yeah. Okay, so we'll come and talk about that. Let's finish this thing, then we discuss that one as our next topic, inshallah. 0553683010, 0553683010. 05536830. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amir Mukhtar, lafiya. Naam, Muhammad Mukhtar. An tashi lafiya. Ya kokari. Alhamdulillah. Naam, an koma kuma shi kwana Accra. To, kace? An koma kuma shi kwana Accra. Ana Accra. To yanda gari ya zafin gari ba mai muje kuma shi. To ai kuma shi akwai kudin mota ma ai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma shi akwai arahan zama da Accra mana bai gida. Amir Mukhtar. Na'am. Ka san wani abu ne? Na'am, maestro ya ba kai kaje. Kuma shi ma ta dan rayuwa da ke cikin kuma sai dai illa ma sha'a. Kace? Nace sa dan rayuwar kuma ta ba wata ba. Ko. Yace ya fi mana Accra. Lalle. Ka san da ka ci arahan abinci, arahan komi, arahan kaya ce kuma shi. Na'am. An barin nan Accra a je kuma shi a so kaya a kawo nan Accra a yanzu Amir Mukhtar ina gaya maka wallahi baka bi na bashi ransu yanzu kuma shi ma da kanshi ma ba. Ko. Don last week ina kuma shi Ahmad Yanga guda aure. Masha Allah. Ina kuma shi last week na ce maka ba wata Amir Mukhtar. Shan da aka yi kamar ana yi. Ba wata ba Amir Mukhtar. To har mu je da programin mu. Kaga sai dai mu ce yau in za mu zo muna magana shana ganin kamar mu ba ma so wani gwamnati abin da yake yi muna against abin da yake abin da yake yi ne bai so ne matalakawa ido ba don da suka ce matalakawa za su ba shi suke yi ba yau ka duba press conference da yan jaridu suka yi ya bari da su magana biyu Amir Mukhtar Falugu da an tambaye shi ce ya ba da bayani wannan ka san cewa ka je wurin ka ji wannan tambaya da aka yi mai wannan na biyu ya wuce na biyu kuma aka sake tambayar shi kuma an kawo shi as economic minister sai ya fita wannan ya je creation minister abin da digital minister sai ya ce that was economic management chairman ka gane ko to sai kai an kawo ka as economic sai wannan ka kasa da ka to a bayyane ka nuna mutane cewa kamar abin nan kai ka kasa ka gane ko na'am. All right. Unfortunately, don't pick last call. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na me gida ina kwana. Alhamdulillah. Masha Allah. Sunan ka da inda kake kira yankuri. Sunana Awal Muhammad. Oh, honorable. Yanzu rayuwa sadar rayuwa ya yi yawa har wani yanzu haka wai bai je Kumasi. Shi ne ya ce yana magana ne don wani bi fatin shi ya samu opportunity ya zo. Kuma kaga yanzu haka garin ga abin da ke tafiya yanzu haka garin ga shine. Kaga mutanen Ghana su yanzu za su duba record ne yau. Ina jin man nan ta zo tana cewa kamar wai John Muhammad ya yi vice president ya yi assemblyman ya yi menene ya samu opportunity ya zama president garin ga. Da ya samu opportunity ya zama president garin ga wani job ya create banda ya sunan shi ya cancel teachers training allowance da aka kawo
a cancellation yayi har ya wuce 4 years ya zo ya kai lokacin da aka yi magana ana magana ma ya ce wai shi abin ganga dead good ne shi yasa yanzu nan me yake da shi yake so ya zo da shi ya ba Ghanaians ya change narrative da dama muke cikin nan abin da yanzu haka abin tambaya kenan da Ghanaians ke tambaya me yake da shi amma bar batun wai experience shi nan comparison alliance da mu muke so a yi ne shine yanzu Bawumia shi vice president ne yanzu yake so ya zama president a bashi wannan opportunity nan yanzu a lokacin za a compare da shi da John Dramani Mahama amma yanzu aka compare Bawumia da John Dramani Mahama maestro na zamna wurin nan na jin yana magana kamar wai Bawumia makaryaci ne ina jin abin da aka gwada musu kenan su zo su zamna su ta cewa wai makaryaci ne don kuma yanzu nan Ghanaians an wuce irin wannan maganganun nan kowa na ji yana kallon abin da ake yi cewa Bawumia makaryaci ne ba makaryaci ba ne Ghanaians sun san irin opportunity da Bawumia ya zo da irin taimako da ya yi as vice president ya Allah ya so ya yadda za a bashi mandate ya zama president January 7th insha Allah ya so. All right, Honorable Muhammad Awal, thank you so much. Shi ma yayi nasa. Da zuka ce kana gaisuwa kuma Honorable mai ce da zuka ce baka san shi ba. Ya dai ce wai Honorable Awal na I was so easy. Ina so Honorable Awal. No. You're very careful with the so-called friend and then he's a Trojan horse. All right, last caller mo. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, me gida sunan ka da inda kake kira? Sunana Chairman Olabode Williams. Masha Allah. So, Chama. Ina sama ne. Na'am. Mun zo irin wanga studio. Ya kamata mu try mu educate mutane musu. Okay. Na ji brother na Awal ya zo yana magana cewa wai a bar zuwa ana ce wani ya karya ko ba ya karya. Na'am. Canada wanda kanshi ya fito ya kaman Dr. Banya bai fit a president in Ghana ba. Because Dr. Banya ya zo wani su maganganu da yawa in 2016-2020. Maganganun da kuma duka ba gaskiya bane. Na'am. If I were Banya today, da ya kamata in resign money. Emphatically. Shi yasa in suka zo suna magana yin NPP suka zo suna magana Amir ya kamata ku scrutinize su saboda me Dr. Bome ya ga mu na kaman $1 to 4 cedis on a John Mama bai try ba ko ba ke ga mu ba yo $1 is 16 Ghana cedis sai kun kai John Mama wai gaskiya wai aiki yo muna tinga mun ga abubuwan da John Mama within 4 years of John Mama bai ma 4 years ba 3 years 2 months domin an use 8 months aka get John Mama court aka waste much time amma duba irin massive development da ya kawo cikin kasan ga Dr. Bamiya suna cewa bai zama president ba ya zai zama president he is part of the economic management he is the chairman of the economic management team he is the chairman of the police council da kashe yaran mu takwas daga Aiwa so West Ogun wanda bai kan shi ya je ya meet media an tambaye shi kwasa about political no 11 months ba biya su ba sarakin votar sun tambaye shi yau sai za ka biya su ka kasa ka je ka engage media an tambaye ka ka je ka musu karya. All right, Chairman Olabode Williams kenan shi ma nasarayi da ya kawo kenan. Honorable Samuda kuka join mu da safin ga duka. Mun gode da sauran jama'a gaba daya. Da wayanda suka so su samu shiga, unfortunately lines nan sun yi busy ba ku samu kun shiga ba. We are really sorry about that and we hope to speak to you another time da iko Allah inshallah. Honorables, ku bari mu duba next topic mu wanda da zu Hajiya Kande ta soma wannan fida. And I think that was our next topic to discuss. Issue of the banking sector nan. Wanda ke His Excellency the Vice President in Katuna, where Mahama must understand banking sector cleanup before commenting. Muntuna, batun waya dawo da wanda aka an shi licensing su da sauran su duka ya an shi shine Bawumia ya ce kamar look before ka zo kai wanga magana ya kamata ka san dalilin da yasa aka an shi licensing su sa'annan ka sa baki kai wa'annan zaddudduka. Ina gan farko mun fara da honorable sabarin fara da kai Honorable Maestro. Now, quickly, you have just like 15 minutes. Yes,
we in NDC. Okay. Let's watch the video now first, and then so that we can have a very good understanding of the whole thing. Actually understand what happened in the banking sector. Some atrocious things happened. And this is why these banks had to be saved. They were not collapsed, they were merged into other banks. And no banking depositor lost one cedi. Everybody maintained. But you had very bad things happening. Some of the banks broke all the rules and extended loans way above the single obligor limits. They were given, in some cases, 1 billion cedis by the Bank of Ghana to help them get out of the mess. And they only got deeper into the mess. Another bank was giving capital to save the situation, was giving money from the Bank of Ghana's lender of last resort facility. And they used that money to go and set up Capital Bank instead of rescuing the problem that they had. They took the money from the central bank and went to set up another bank, which was also collapsed. Some took money and went and invested in private property. So it was against this background when the governor came to report, and this was one of my nightmares as in the last 8 years. I couldn't sleep that night. The banking system, most people didn't understand how close we were to a collapse of the entire banking system. But we were this close because all it would have taken was for a few depositors to go to UT Bank or UMT and they'll tell you there's no money. What would happen? There would have been a complete run on the banking system in Ghana. We would have collapsed the banking system. When the governor came to report that we were on the verge of collapse, decisions have to be taken to save the banking system, to save depositors. And this is how come we had to merge many of these banks into other banks. And we saved 4.6 million depositors. I'll ask the former president, if he hasn't read, to go and read the receiver's report or to go and read the Bank of Ghana report and acquaint himself. All right, so video nakina Honorable Jibril Maestro kagani bayanin da yayi kagani ko batun yanda aka collapse wa'annan banks nan ko aka merge. Yes, let me use the word merge according to the vice president. Yanda aka merge wa'annan banks nan. So yana ce kaman yanda Bawumia Mahama yake ce kaman ya da ya duba musu da sauransu nan. Ya kamata ya san issue nan da kanshi sa'annan ya sa baki. Mu ma akwai masana cikin NDC when it comes to finance. Okay. It is not two ways about that. There's not two ways about that. Saboda su ma lokacin mu masu su yi kokari ma sun fi Alhaji Mahmud Bawumia. Because in kind of records. Da Olabode ke faɗi haka go straight to I'm going to the issue. It's very pointy. It is something na ce maka mamba. There's no time, so yeah. When you are being we have like lokacin da less than 15 financial problem ya zo na. Sake kamamba we can use 9 billion to bring the banks on their feet. Okay? Say NDC after power. And this is a record. Say because we can spend 25 billion Ghana cedi to merge. You can imagine now. I mean, mutan they lost their jobs. Okay, you mean to collapse? To collapse them. Because imagine in the 7 can merge bill. What about 5? Mamunga deal with you can go kuli. Mutani na Okada, mutani na Uber, bank managers, people with that kind of skills. But they are expect as a leader, go on in financial sector, go economy school. You have to say that house back because already ba aiki. Is that okay? Ba aiki nang mutani kuma da suka aiki ne ka zo kuma an ka tanka ba kai ni zari mi cikin. I said, Kane, my West,
okay ka zo ka bata komi so da su indum suka je visit to His Excellency John Dramani Mahama okay sai musu wanga alkawali kuma it is part of this I mean ne na karta ce kamar ni ne duba abinda lokacin da indum kuma this is in our manifesto ana so gani ya zamu na san indum ya je yes because ba wai za zo yes it's just a short message abinda NDC say on that issue but on issue na abingan banking issue na ka duba min zamu yi abinda je mu zai yi okay 11 we audits the collapse of indigenous Ghanaian banks and financial institutions and restore the licenses of those wrongfully collapsed. Can you underline that word? Wrongfully. It is not wrongfully collapsed. It is rightly. 12. Increase indigenous participation in the banking and financial sector. And then last one, improve disbursements into the district assemblies, common fund for local development. Okay. So I think it is very clear. Okay? Cousin Abinda, President Muhammad NDC that's yinga. So someone to me. Yes, young Martin Mahmoud Baumia. Okay, you gani chiwa kamba. Anzo an audit. Because the NDC can come power. Abinga Cocoa Board. That award Cocoa Board contract na rules na. When they can say they audit it. Kona career. Is that okay? So it's like as a president, Mahama, in the inshallah 2025 January 7 na. You audit. One of the wrongfully collapse na yemi. You restore licenses. Is that okay? In the case, the man is coming to do it well for Ghanaians because we don't have any job. People have the knowledge and everything to work. Kazo anage kama ke gonini. I say kazo ne ke no worst ever. Can I just put it kamba in that shini MPP. Da ba su chiri ba umi eje say kama say flag bearer. Because me say for the Ghanaians. Is that not bitterness? Because I remember you can't eat your cake and have it. You can't eat your cake and have it. Kuma you you can't eat your cake and have it. It is on video. Ko inaji. We indicate butum ya zuku ni ko be ya ba. You have to go to the lead. Ko na career. Ken Weber and the President Mahama. The same Mahmoud Baumia. Oh, Sama Kurimana. Yaro kai mai magana yayin shiru da. Yaro kai mai magana yayin shiru magana. Ba lokaci. Da kan da jabo kama and the President Mahama. Shi yana rike da abin ga dollar to $4. Ke Mahmoud bai take cikin ba wannan mutumin ne bai yi ba. Kai shi better. Yanzu dollar to $60. Kuma ka ce mu duniya duka ba kai kaman ba kai ka san komi ba mu zuwa IMF kuma yanzu we are in IMF. Nagode. The issue is about the banking sector. Yes. I'll show you what we can do. Yeah, sunan shi Dr. Baumia. He's not only an economist, he's also an accomplished banker. And for God's sake, he has been a deputy. Look at him as a running meeting. He was the deputy governor of the Distant Bank of Ghana. No. So he knows what goes on over there. So it is still within his domain. Is it true or not, Kamang, those banks in Nanda are merging? And this, we never use the word collapse. I'm taking cue from... Maybe because you never read about it. You are trying to be diplomatic. Comprehensively, you not read about the issue. Sorry. No. Horrible. Yeah. We don't have time. No, let's go. Yes. So what banks in the Aka merging now? What was happening to them? They were on the brinks of collapse themselves. That is what they were. Kuma what soon so Akaba from what he's saying, and that is what happened then. Abasu Kudi from the facility of the lender of last resort. Babas from the Bank of Ghana. Babas one could they to strengthen them. And these are the two things that they did. Instead of using it to prop up their having capitalization, suka doki suka invest, suka do another bank. Like example is the Capital Bank that he mentioned. And banda one, what else go soon invest in what else businesses like housing, when there's a property business and all those things. And that was not the issue. So one night quanta. So by emergency for nothing but
it is under this circumstance aka zo da wannan shawara abin batun banks gaban abin. And banking is a very important sector in the economy of every nation. The banking can collapse back at the economy. Because businesses duka zai rushe. Banks kuma abu biyu ke ciki. Depositors money, mutanen da suke zuwa suke aje kudin su, sampuwa da takofan su, the businesses capital su duka ana advice kowa ya yi ya ta aje kudin shi bank saboda mu samu banking sector kuma rage riskin sata da waɗansu abubuwa gida. Don shi depositors are number one interest of every bank, banda or the nation as well. Banda one workers in the banks, so there are two group of people, the depositors and then so one of yes bank, you have to look at the interest of these two and balance the equation. These depositors and me, the workers in now. The workers are home. Yes. They are home. Yes, where you can't make an omelette without breaking an egg. Omelette na wana abinci ne. Zaka yi ka fasa kwai. Ko kwai zaka soya mashi ka fasa kwai. Precisely. Does she Anna save having interest in one larger part of the edition? Chile the banking sector now as a whole. Okay, save. Not the workers, the few workers who lose their this. The depositors, the depositors' money. Workers will not be happy. Very important. So that the commander for the depositors' money nanda kuma workers na. Shaka kawo, shaka merging su. Merging su sun zama manyan bank. Kanana naka. Yes, they are being a consolidated bank now. Is it a small bank? You know the branches all over. So banks in aka zo aka merge. Aka gaggama su. Okay. Instead of banks suka zama guda. Consolidated bank. Aka ba su kudi su yi mai su yi karfi. This time round, waɗansu an doke su ba su duka aka abin ga waɗansu aka sallame su waɗansu an doke su ban da figures amma abin da nake ga maka ga fact ne an doke waɗansu kuma aka sacrifice su. Hey. Oh yes. So the fate of workers, yes, that is it. So I mean, JDM ya jahilci processing na. There are legal issues involved. One can achieve a license in bank. Baka tashi by fiat. You audit it. No, it has to go through a legal process. Where JDM yazo where audits sa'annan wanda ya cancanci. Abin da ke ga musu ni muna cikin mota ne na wani mota kuke cikin kada wani abokinka bari yayi magana wani mota yake cikin to bari yayi magana honorable mai so bari yayi magana to wai shi da wani shi na mota bari yayi to maganan da ya fadi ai baka ji ba ban sa abin da ke damun ka kana so kana daidai kuwa da safin ga no muna cikin mota ni da abokina cikin Madina mun fito makabira ne ma wani karamin mota an yi rasuwa muka je Allah ya ji kama mata muka abin ga MP mu cikin Madina abin ga yana campaign sai mutane zai tsaya cikin zango ne kamar da on traffic on lorry na gaba kaza sai ya zo ya leka ya gaishe mu kaza sai wai mu vote ma JDM sai abokina ya tambaya ya ba shi two reasons da ya sa abin wai ya zo maganan ga saboda abin da ya sa na dauko wanga story saboda wanga maganan ga na wani wai ya restore abin ga licenses in abin ga collapse bank this he used the word collapse bank shi abokin na tambaye shi is he aware of the legal implications. Lokacin ma abin ga lawyer wait a moment so Amire lokacin I have to abin ga na dan baka
1 minute. 1 minute. It 1 minute. 1 minute. Okay, what time is about 1 minute? 1 minute. Amire. Oh, ina zuwa. JDM ya jahilci wanga process. Amire. Politics Amire. Amire. Inda nake so. 30 seconds. Kasan Umar kaga sometimes ba it's like yana magana sai manta da kanshi. Wanda ke ce ku folma JDM ya restore license na banks na mana. So su is a lawyer. Sama kurma da. Not deny kaman shi ba lawyer ba. Did I deny that he's not a lawyer? Let's go. Yeah. Kada za ka faɗi magana ka faɗi. Yes, ni lefty ne. Yeah, honorable. 10 seconds. Ai gaisuwa buci. Da ya tambaye kama yana tambaye lawyer kama did he know the implication? Ina so. Maybe me shi kuma lawyer ne. Okay, Umaru na abin kai wanga abin wani lawyer yake ni. Ba shi bo wai dan wan shi. Wanda shi wani chema yake. Ya fadi muna yi. 30 seconds by new remarks. So producer ya buga ni o. So in all in now. No. Wanda ke magana da kunna. No. Wanda zai yi educate ka in law ne. Wanda zai karanta da ke from sekarun ka duka. Har ka je inda zaka koma. Oh, abake ka ke abin ga. So in all in now President Muhammad wai ba zai zo yayi kan jahilci inda yanda Mahmud Bawumia yanda Mahmud Bawumia ko dake kasan Mahmud Bawumia is anything that he said it's not be truthful, it cannot be trusted. Shi mutum da yake kamar komi ya fa duka akwai kira Japan kamar kariya yake yi. Nagode. All right, thank you so much. I gaisuwan ka gaba da hankali don Allah. So gaisuwan da yi ni mutanen Ghana mun gode muku kwarai da wanga safiya na kai ji mu. Akwai hope is excellence John Dramani Mahama gaisuwa na zon gaya muku kiga gaisuwa nan President Mahama ya da kawali in Allah ya bashi nasara December 7 2024 ya kara mu na Eid guda holiday guda kan Eid da muke yin nan karamin sallah kuma ya fadi kuma ya yi ne saboda NDC ya ba da holidays biyun duka. NDC ya ba mu Haji village. NDC ya fara bar mutane na travel from Tamale to Jeddah. In ya fadi ya yi ne NDC ya ba mu wannan Kanda Mosque ana gidan nan. So abin mutane feeling nan yes. So in NDC ya batun musulmai zai mu kaza ne gaskiya ne zai yi. Thank you. Amma dan mu yace kamar zai yi ni shi karye yake yi bai taba yin kom ba. Ghanaians now honorable. Ni ga sana wanga message ne nake fadi direct to Ghanaians. John Dramani Mahama ya tawo zama president. Dr. Bawumia bai tawo zama president ba, shi vice president ne yanzu ga. Shi vice president ne, shi ba president ba ne. Don shi in ya ce muku ya yi wani abu lokacin kuka ba shi hurumi mulki, ragaman mulki ya yi insha Allah. Amma John Dramani Mahama ya tawo zama president. Mun ga kamun luddin shi abinda zai yi duka ya yi. Abinda muka sani da shi ne government official 1 daga Britain kaje haka nan ne aka san shi da shi, in kaje US kuma individual 1 da mukarraban shi. Don shi ku duba da kyau, ku yi taka tsantsan wurin wulga kuriyanku, ku ba mai gaskiya mai kariya as against wanda ya taba yi ya muka ga kamun ludan shi da wa zai je westa yana ba Mahmud mai kariya kai shirin yi magana da kake magana na gode ka gane you see the reason why yana magana ne ka ce about my NDC bai ce ko shi ma ce about Mahmud Bawumia kana abin ga vote mishi. Alright, masu kallo inda lokaci zai ba mu dama mu kawo shirin safiyar mu na yau talata karshe kenan wato 27 ga watan Agusta wanda ke daidai da kwana 23 ga watan Safar shekara 1446 ne naku Amir Muktar. Sai kuma ina happy belated birthday to Hajiya Sada aka Akosiya Benz. Allah ya kiyaye ki, Allah ya daukaka ki. Sannan kuma yau birthday okay, Umu Kulsum daga Accra Newtown. Umu Kulsum daga Accra Newtown. Happy birthday daga Honorable Ola Bode Williams. Bekare ba Honorable Jibril Maestro bari fara kuma
Okay, bari fa Homo Kulsum daga Accra Newtown. Honorable Jibril Maestro, ina miki happy birthday. Allah ya kara ki. And then also lastly Hajiya Aliya aka matan Alhaji Mustafa, kima yau ne birthday ki. Ina miki happy birthday. More of everything. Allah ya kara daukaka, Allah ya kara komai da komai. Masu kallo, Allah ya kai mu gobe za mu sake zuwa muku da shirin safiya na ranar Laraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ma na gode.